it has happened. But you see, I was in denial. Unajua how had I stayed with the dead body, the dead baby in my for 6 weeks. My mom broke the news. My mom called Dela, broke the news. He also ran mad, Just by God's grace, he was with his brother Pluto. That time they were working together. Hi guys, today the host is being hosted. Yeah, the host is being hosted, and that is, I don't know, I just introduced her. She is Shirley. The other name, you'll get to know it. So Shirley, today welcome to our show. Thank you. It's your show, our show, but all in all, we have to pass this, right? I know. So I know you've been going through something. Kuna fans wako wamekuwa wakiangalia sana, wanashindwa nini yenye Shirley amepitia. Na tumesema leo kwa sababu Shirley mwenyewe ameamua kuroll na nyinyi na humanitarian. This is the new everything out there yenye nafanya humanitarian stories, ndio hii hapa. So Shirley, leo nimesikia uko na story. That's why I'm hosting the host. You're now the guest in the show. Yes. Na ningependa sana utuambie kuanzia mwanzo, who is Shirley paka tufikie, umefikiaje paka leo penye uko saizi? So my name is Shirley. My people know me as Shirley Howard, but I am Esther Kuria, married to Dela Gata, that is his Kuria. I'm married to him. I was born in Murang'a, raised up in Dagoretti. Dago. Mimi ni mzaliwa wa pili kwetu. We are 4 girls. Parents clergy. I have both parents. I was raised by both parents. Clergy. Yeah, clergy. Hey! Church girl. Church girl. I was a church girl, by the way. Tulitoka Murang'a when I was 2 years. Ndio tuka relocate kwenye babangu alikuwa anafanya kazi huko ni Nairobi, sasa huko Dagoretti. Nikaenda shule inaitwa Bright Star, nikamaliza primary school. Bright Star. Hiyo iko KE mama ni gani hiyo? Iko Dago. Huko Dagoretti. Nikaenda shule inaitwa Bright Star. Nikamaliza my primary school. I was tuseme kwa werevu nilikuwa a middle student. Hapo katikati. Kina sisi. After kumaliza Raima ndio nikapelekwa high school, nikaitwa Kigumo Girls. Nilikuwa I was an average student, as I have said earlier, so sikuwa nimeanguka, sikuwa nimepita. You were just you. Na nikaenda Kigumo Girls. Yes. So mimi kwanza nataka turudi nyuma kidogo. Fans huwa wanasema una interrupt sana. But then uko nyuma ulisema Shirley Howard Esther Kuria. Where did Shirley Howard come from? Shirley Howard sasa nilipatia high school. Yes. So nikaenda Kigumo Girls, but sikumalizia Kigumo Girls. Sijui nitasema vile mimi niko. My parents hawanijui vile mimi. Esther is true. Na vile najua, and there is the way they knew me. They believed that I was the best girl. Mimi sikuwa bad girl. So disciplined, You are their child, their girl. So wakati nilienda high school, primary nikiwa form 1, I developed eye problem. But hii eye problem ilikuwanga ya kutoka kitambo. Ni vile wazazi hawakuwa natilia maanani. Huku ukisema uko na mdomo na macho na wanajiuliza. Sasa wakiangalia background yao wanaona hakuna mtu mwenye kuwa na shida ya macho. Hakuna macho 4. Hakuna macho 4. Mimi nitakuwa nimetoa wapi? So wanaitupilia mbali. But when I went to high school ndio ikazidi. So ningeenda niambie deputy that naumwa na macho. Ananiambia you're just a form 1, homesick, just want to go back home. Jora sikuwa nimekaa, just want to go home. So
ikaendelea kuzidi. It was so serious. I started bleeding. My eyes started bleeding. Damu inatoka kwa macho? Yes, my eyes started bleeding. So nikienda kwa bado narudi kwa deputy. Unajua kuna mahali pengine unaenda. Deputy tu. Ukienda kwa matron anakutuma kwa deputy. So ndio akasema she was so harsh. Akisema I'm just pretending, but our class teacher ndio akakuja akasema by the way hii story ya macho inaweza kuwa serious. Wacha peleke wapi? Kiambu Hospital. Kupelekwa nikaambiwa your problem is so serious, wewe labda peleke wapi? Murang'a Hospital. Huko niko kwa macho nikiwa eyes were bleeding. Yeah. So nikarudi shule peleka ripoti and then sana nilikuwa nimepatiwa 2 painkillers kwa kumaliza uchungu ya kumwa na kichwa, you know. So kurudi shule kupatia deputy report anasema you just pretending, wewe ndio umalize hizo painkillers, we know what to do next. Mimi nikasema kai, so what will I do? I cried, nikasikia vibaya. So ilikuwa masaa ya sapa, nikambianga I was a mono. So form 2 walikuwa wana to be friend. Ukiingia form 1 ulikuwa unapatiwa a mother who is in form 2 who will be looking after you kabla umefanya nini, umeshika system ya shule, curriculum. So nikaendanga nikamwambia, kaniambianga mimi kama ni wewe imagine naweza potea tu. And I was so serious about it. Sawa, tukikula sapa nikafikiria hiyo story. Make up my mind. And then yo time shule hakukuwa na stima. Hakukuwa na the whole school hakukuwa na stima na hakukuwa na nini? Hakukuwa na maji. Stima ilipotea. Tulikuwa tumekaa like 2 days without electricity and water. Haya. So the following morning, watu wakiamka, tulikuwa tuna mshango 4. By 4 kila mtu ameamka kwenda kutafuta maji, aoge, tukunywe chai kwenye class. Vile hiyo shule iko imeshikanishwa na a primary school kwenye tulikuwa tunaenda kutoa maji. So asubuhi system ilikuwa imeshaundwa. Ukiamka unaenda unachota maji na bucket, unaenda unaoga, unaenda unakunywa breakfast, unaenda class. So mimi nikaamka sina haraka. Basi wanashindwa nini. Nikamkanga nikavaa night dress. Night dress nilikuwa nimenunuliwa na wazazi, ilikuwa ikikaa nguo. Nikavaa night dress, stoki nini mtu alikuwa analala nayo kwa kichwa nikaivaa. Nikavaa bata bullets, viatu zenye za mchezo huko shuleni, a jumper. So mi kwenye walikuwa wanapitia kwenda kuchota maji nilipitia huko. And then the school was not gated, yani haikuwa na magates, yani security haikuwa that tight. Kiana nikapitia kwa hizo nini gates, huko kando kwa kiwanja. Sababu main security ilikuanga the other side kwenye tunapitia tukienda wapi? Tukienda class. So mimi nikahepa nikaenda nikachukua mat kaenda hadi Nairobi. Hivyo ndio ulitoroka shule? Hivyo ndivyo nilitoroka shule. Ngoja nione nyumbani sasa. Nasema hii shule sitawahi rudi. So nikapigia mzazi nikiwa kwa gari. Kwa kitu 5:30 nikampigia simu nikamwambia daddy niko kwa mat tupatane tao. So nashindwa kwani mmekoma? Nikamwambia wewe tupatane tao. And then I'm so naive. Sijui town. Sijui nikieko tu hapo kwa Inange hivi nitakaa hapo hadi akuje. Najua hiyo wewe ni macho nne like uko na shida ya macho. Niko na shida ya macho. So ndio nilifika, babangu akakuwa amefika akaniuliza ni nini, nikamwambia niliambia teacher niko na shida ya macho, akupigia simu akupigia. Wamekataa kunipeleka hospitali. My parents were so supportive, especially my dad was so supportive. Unajua vile mzazi anaweza kupata kunafanya hadi akupigie tao akurudisha. Mimi sikurudisha shule. So ulipigia tu mzazi uko tao? Hakuuliza swali apigie mwalimu? Unajua nakwambia they were so supportive. Waliniamini. Siwezi kuwa na pretend. This is a good girl. Yeah. Siwezi kuwa na pretend. Ushapitia procedure mpaka umefika tao. Kwenda nyumbani nikapelekwa Kikuyu Hospital. Kwenda Kikuyu Hospital nilienda nikiwa nimepatiwa miwani. Hata niwezi na vanga tu. Nilienda nikiwa nimepatiwa miwani. So ndio wakaona yenyewe this was so serious. But babangu alikuwa ameshaanza kupigiwa simu na walimu, naambiwa rudisha huyo mtoto shule mbio
sana. So my father akawaambia, so nyinyi mmeshindwa kumpeleka hospitali, simwache nipeleke mtoto wangu hospitali. Sasa kumrudisha shule ni mimi na ni mgonjwa. So ndio nikaambia nirudishwe the following day. Nikarudishwa the following day. Then nikapatiwa suspension nini ya kukaa nilitoroka shule. Unajua nilikuwa natafutwa hadi kwa sili. Wanashindwa alitokea wapi? So ndio nikarudishwa shule, nikapatiwa suspension and then I went back to school, but sikumalizia kwa form 4 jua nini history yangu huko, nikapelekwa shule nyingine iko Thika. Ukaenda sasa kusomea Thika? Nikamalizia huko hadi form 4. And something funny, history ya kutoroka shule. Si tulikuwa na wale students wenye wangeambia principal wameumia miguu. For example, umetoka kucheza uwanja. Then hiyo kitu walimu kusema yes you're pretending. Leo saa hizi many deaths are happening in school. Kuna wanafunzi wanakufia shule sasa boarding schools. Na wazazi wanasema hiyo shule walimu waangalie watoto vizuri. Na unapata wewe mwenyewe ulikuwa msick, macho inatoa damu, but the administration nasema you're pretending. Lakini kuna kitu hapa mtazamaji pengine haelewi. Kuna wale wangesema wameumia miguu, vile principal anamwambia okay, jipange tuende hospitali. Unaona anatembea vizuri aende hospitali. So hii ni usiku, uko na shida ya macho, una sneak shule usiku. What was it? Mimi nilikuwa nimesema, mimi nikifikiria kitu bwana fikiria na kutenda. You know, I am bleeding. No one is taking care of me. Wewe kama ni wewe Bob ungefanya nini? Nakimbia. What would you have done? So, no, nilirisk. Na nilirisk nikisema huku sirudi. Huko urudi. Sirudi huko. Like ulikuwa umeshakuwa tu ni hivyo umeshaamua. Hivyo. By the way gari ilipita nikamwambia shule bani kusirudi. So inamaanisha unaamini kuna watu wanaumia kwa boarding schools, kumia ya ukweli na paka to the point wanakufa juu administration maybe administration by the way inafaa kuwa so keen. See, not all students pretend. Mtu akisema ni mgonjwa apelekwe hospitali. Like your case was real. Yes, my case was real. My eyes were bleeding. I had evidence. Yes. So that is maybe just a call to the school's administration. Ukisikia mwanafunzi anapitia shida, try getting deeper, ama mwambie aende nyumba. Unaona wewe kwenda nyumbani ilisaidia mzazi akajua Shirley amefanya nini? Ameumia macho. So tuambie after there now, what's now this now? Saizi we hear you married. Nataka tuende hivyo tufike pale. And you know I was so disciplined by the way because the next school that I went I was even a captain. Si ati nilipotea sababu ya vile niko kichwa ngumu. I was even a captain. You were even a captain. Yeah. Niseme ya shule ama niseme Gikindu Girls. Sema wako hapo waseme Gikindu Girls and I was a captain there. I was so disciplined by the way. Gikindu Girls. Hata mimi nilikuwa captain. Ulikuwa captain? Team captain. Team captains. So Gikindu Girls mmesikia this is one of your own, si ndio? So Gikindu Girls maisha ikakuwa poa ama ni aje? Ukamaliza? Maisha ilikuwa poa. Nikamaliza. Yes. Ulifikaje hapa sasa? Hapa after form 4 nenda campus, nilienda Zitech University. Yes, and hiyo harakati ya hiyo kukua kwa campus ndio tulijuana na Dela Gata. We first became friends and then after kukaa tukapatana tena. Then it grew. Mlipatana na Dela Zite kama mlipatana na Dela wapi? Dela tulipatananga naye kwa mat. Tulipatananga na Dela kwa sitishatu za kuenda Dago. I don't know where he was heading, but tulipatana na yeye kwa the same seat. Tulikuwa tumekanisha kwa same seat. That's where he shoot his shot. And then tukakuwa tu mabeshte. And then sote mwenye nilikuja campus ndio tukatafutana. Tuseme saa hii kitu ya shuttle inakuanga real. Unajua si ni wale tukikaa kwa gari tunakaa. Inakuanga real by the way. Inakuanga real. So ni hivyo Dela alikupata. Hivyo ndivyo alinipata. Wow. So ili grow after. Unaona tulipatana tu kwa mat, exchange contacts. Hata nilikuwa nyumbani. So we were talking via phone. And then sote nilikuja campus. That's where mambo ikaanza kuchemka sasa.
Hey, that's tricky cause kuna mtu hii kitu ni ngumu cause kuna mtu hapo atauliza were you not in an entanglement kwa sababu hii mapenzi ya mati inakuanga tricky. Unasema pengine huyu mtu tena kesho atapanda mati akutane na mwingine. Such questions were they not ulizihandle aje paka zikafika mahali zikapotea? I found Dela according to vile tulikuwa tunaongea kwa simu hakuwa nakaa au wasi. And then mimi hata sikuwa najua ni wa social media. I didn't know. Nilijuanga yeye ni celeb after nimekuja campus. But vile tulikuwa tunaongea tu normally kwa simu, he was a good person. He was a good person. You would tell. Yes. That's good. I tend to believe that because ulianza ukisema you are from a clergy family. Yes, and my parents are my mom is then this is a lucky one because unajua many of the campus experience like for example me unapata you are dating someone alafu anatoroka tu. So you find yourself in many entanglements. So that was a lucky spot, right? From city shuttle saizi you're there, right? So I don't know unataka kutuambia nini hapo before tuende sasa kwa hiki kisa chenye kimetuleta leo hapa. So yo kwa harakati ya campus ya kujuana na Dela. Nimewambia my mom was so strict. I'm not even talking about my dad. My mom was so strict. Kabla tumefika kwa marriage. It took a lot. Ilituchukua nguvu mingi sana. Because she was so strict. I'm telling you, hawangeamini. Ni wazazi, I'm from a clergy family. Ni wazazi wenye hawezi amini. Njoki ako na boyfriend. At home they normally call me Njoki. Yes, I'm Njoki. Korea. Njoki ako na boyfriend. How? Inakuja aje? How? And I tend to feel being from a clergy family, singetaka mtu mwingine apitie vile mimi nilipitia. Maybe everybody should always stand by themselves. And being from a clergy family haimaanishi hatuwezi kuwa na boyfriend. Huwezi fanya mambo zenye your mates are doing. Ni wao wako in that. Ni wao. All this is about clergy family. I understand when you talk of clergy family, the origin is the Bible, right? Na Bible iko na mambo za relationship, mambo za sex, with what, with who, with what, sindio? I'm sure you went through these lessons with parents. Someone walikuwa na avoid such topics. Yes. They would avoid like totally hakuna kuongelea mambo ya boyfriend. I'm sorry to say so, ni wale wazazi wapo. No, you should not be with this man. You should not be with this man. You should not be. You should love. Nililelewa ile design. Hapana wewe ufai kuongea na kijana. Friends should be your gender. They only allow you to have girlfriends. Yeah, that's tough. So wao kusikia I have a boyfriend. Walishtuka sana. Walishtuka. So all this time ulikuwa tu wewe na Dela. Hakuna mtu mwingine by the way alikuwa anajua. So Dela was your first man? No, he was not my first man. Wale nilikuwa there are other men that were there before. Ile tu it was not serious. Unaona tena nasikia uoga. Ile tu ya kujifichia. Ndio umeanza. Hakuna mtu mwingine anajua. Hakuna mtu mwingine anajua. Juu hata nikijulikana na mzazi utaulizwa. But here we are. Paka imefikia hapa. Finally. I get it. So mi najua, me and maybe your fans, tumekuwa pale kwa internet, na imekuwa kipindi cha, niseme imekuwa very tricky moment. So si tunajiuliza, yes we know the family of Dela of which you won't mention them, but tuko tunaona huyo amezaa, mwingine amezaa. Watu wanauliza kwani mmeamuaje? Ama nyinyi mmeamua tu ni nyinyi? Mnaona? Maybe you know we have a celebrity in Kenya mwenye ni mwimbaji, it's a group, au nasikianga the lady aliambia mzee apitie ile kitu inaitwa ya kukata. Inaitwa male ya kucontrol uzazi. The permanent vasectomy. So tulikuwa na maswali mingi kama hizo. And at some point you're human. It hurts. Si ndio? Hebu tuambie that thing yote napaka ili cost nini kwako?
Dela being the firstborn to his family. After Dela married me, that's when kama ni alifungulia ndugu zake njia. He was the first one to marry in the family. Yes. Tukiangalia venye wameishi kwa social media. So after he married me, his brother pia akakuwa na bibi, that is fair. And then Sam pia yeye akapata bibi. So Pluton yeye alikuwa wa kwanza kupata mtoto. And then Sam na time bado ilikuwa inasonga. So watu kwa social media walikuwa nashinda sana wakituliza mbona hatuzai? Kwani shida ni gani? Wakisema pia Dela ni tasa, you know, atikuwa ni yeye ni tasa, mbona hamzai? You know, the trolls, they were so they were hurting. Ndio alikuwa nasikia vibaya because there are some things that you can't control. True. There are some things that are not controlled by human. Kama uzazi. It's nature. It's that nature. But the trolls were so hurting, by the way. So hurting. So after the wedding, as I had said earlier, for people who don't know and who never saw the wedding, we married on 25th, 2021. 25th December. Wow, December date tulifanyanga harusi. After harakati za wazazi nini finally we wedded. And after the wedding and the honeymoon and Zanzibar, everything was so cool. Tukapitia Mombasa. The honeymoon was over. Tukarudi nyumbani. So everybody expects after hapa hata wengine wanakuwa kwa kichwa wanasema mnaendanga wedding kama already kuna mbegu. You know? So after the wedding tukakaa kitu 1 month. And then I was pregnant. It took me a lot of courage by the time out and so nilikuwa emotional. Please allow me. So after the wedding, January kapita, the second month I was pregnant. Wow. Dela was so happy. We were so excited, by the way. And then pole tu nikaanza kupata the symptoms. You know, had never gotten pregnant. You know, the symptoms zikaanza kukuja, you know, the morning sickness. Kwanza hiyo ni mbaya, nusia. Fatigue. Kulala. Iliniweza. Na kutema mate. Actually, sijui nimesahau aje hiyo kibuyu. Nilikuwa na sijui nilimesahau hiyo kibuyu. Haya. So, unaona nimepata ball. Symptoms zimeanza kukuja, but mi hiyo mimba ilinikalia sana. So, unaona lakini mara ya first weeks it was all good. So after the symptoms of which they are so normal, zikakuja kutapika asubuhi, unatapika kama kawaida, usikii kukula hii, kutema mate kitunguu. So mimi nilikuwa natapika sana. Bado masiku zinaenda, kutapika yangu inazidi sana. Nikikunywa hata maji natapika yote. When I consume anything in my body, inatoka tu. Inatoka tu. So, vile niliona the symptoms zimekuwa so ni kama ziko abnormal. Dela kanipeleka hospitali. Tukaenda tu hapa Plainsview. Kuna Plainsview nikapima. Tukaenda kwa daktari. Bado nikitapikanga tu hivyo. So unaona the more natapika the more unakunywa maji. Juu mimi naona tu kama ni normal. Nikitapika unajua unafaa kunywa maji ndio usikuwe dehydrated. But you knew you were pregnant, right? I was pregnant. Nilikuwa nishapima. Na sinaona napitia hizo symptoms zote ni za mimba. Haya, tukaenda hospitali, tukaenda kwa daktari mkubwa akasema I should go for a scan ndio niangaliwe kama niko na
mapacha. Sababu hiyo kutapika wasn't normal. Yani kuna kutapika kuna ile normal, lakini mine ilikuwa ina overdo. So kwenda scan, sijabeba mapacha. Ni mmoja tu. That must be a boy. Vijana ndio usumbua. Ni mmoja tu. You know, what a boy. Ni mmoja tu. Karudisha results kwa daktari, nikapatiwa tu dawa tu kuzuia kutapika. Naambiwa, wananiambia, wewe ukitapika kula. Kitu iko kwa tumbo. Ukitapika hata hiyo kula tena. But it was not normal. It wasn't normal. This was your first time na pregnancy. Ni ilinikalia. Kutema mate, spitting, vomit. Kila saa. Yeah, every time. And then I wasn't feeling that like I was myself. Nikaanza sijui tuziite emotions ama tufanye nini? Moods. Nilikuwa nasikia sitaki kukaa kwa hiyo nyumba. Nataka kurudi kwetu. Hizo sasa zimeanza. Nataka kurudi kwenu sasa nyumbani. Nataka kurudi kwetu. You know, nilirudingi kwetu. Na vile tu Dela anaweza sema, unataka kwenda home? Enda. Niliendanga home, stayed for 2 months. Straight. 2 months without calling Dela, without calling any of his parents. Yani, mimba tu inanionyesha kwetu. Nataka tu kukaa kwetu. So bado nikiwa kwetu, I'm so weak. Vile tu na feel nikiwa kwangu, it's the same way case nasikia nikiwa wapi? Nasikia kwetu. So after that tu Dela ananipigia na niuliza, babe, kwani ulinisahau? Mwambia hapana. So after a while nikarudishwa. Utafanya, it was the journey of when nikirudishwa. Nikarudishangwa. After kurudishwa, I'm feeling so dehydrated. Ni kama niko dehydrated. Tukatoka, after Plainsview, tukaenda wapi? St. Mary's. Ambia wacha tuende hospitali kubwa. Tuone ni kama itasaidika. Tukaenda St. Mary's. Kuna St. Mary's, hatukufanya scan. Ilienda, nikaambiwa I'm almost dehydrated, was admitted. Nikaka hospitali for 3 days. Bado ninapatiwa madawa na daktari, natapika hiyo dawa. Hadi daktari anakupigia kelele na kuuliza, ukitapika usachukue hiyo dawa ukunywe. Kwa sababu ni waste. Si mimi nataka sana kukula by the way. I'm shedding weight. If I had the pictures tungeattach. I'm shedding weight. Naletewa mauji, naletewa matunda. Hakuna kitu yenye nakula inakaa kwa mwili, natapika tu yote. So after the 3 days nikarudingi home. Kurudi nyumbani, tukiendelea safari tu ni ile naamka, the first thing in the morning naamka natapika. Hata skuli sababu nikikula haikai, and then I just hate everything, I just hate everyone, I feel like kama your condition ilikuwa inanifanya nipate hizo moods, niko overwhelmed, the emotions. So mimba yangu iko ina grow. Ile iko tu pale tu. Niko tu. Kuna ile inataka after 3 months unaona kama katoto kanakula kakikuwa kakubwa. After kama ni after 1 month. After 1 month, 2 months, hata kama unakuanga na flat tummy, there's katumbo. Kwanza na hiyo kutapika kana kuanga haraka sana. Baba, mimba yangu ilipanga tu pale tu. Pale tu. Sasa nashinda. Unajua sijaipata mimba. Nauliza Dela, unaona kama kuna change?
Naona kama kuna change. Tumbo ananiambia hata labda ni vile uko mimi sasa tunaambiana ni vile nimekonda ndio maana kama amejificha. Tunasukuma tu masiku. Ndizo ma heartburn. Natapika nasikia kama nita. It was so painful by the way. Unajua? Sikuwa nakaa kwa Dela sana. Unajua on his part, do you know how it would feel? You've married. Your wife is gone. Vile anapitia. I tend to nikikaa chini nianze kufikiria hizo siku and then nijirushe kwa kiatu yake. That man was kind of depressed. That's true. He's kind of depressed. And then his family, ukisema family, I'm just talking about the mom and the dad. I'm tending to feel how are they feeling. Nimeolewa halafu nimerudi kwetu. But you see Bob, see haiko kupenda kwangu. I think nilikuwa something was pushing me to do that. Hormonal imbalances. It was pushing me and then I hated everyone. Nilikuwa na feel I hated everyone. Hata kiatika wa hiyo plot. Kwanza kuna ingine I hear women wakisema akiona mzee wake anatafika, yani hataki kumuona. Was that the same thing? It was the same case. Hey. It was the same case. You know, inside my heart, I feel like, yes, I love Dela, but nikimuona, akikuja, tukiongea kwa simu na mwambia, hey baby, nimekumiss, I can't wait to see you. When I see him, just a turn off. Tatapika. And you see all those emotions, unaona, yani unashindwa, why is this happening to me? Why, what's going on? What's going on? Nashindwa, nitawaiza. Nitawaiza. So, after nimedischargewa hospitali, sikupelekwa kwetu. Dela's parents took me to their home. Do you know Bob? Had even naona kulingana na vile nilikuwa nimefunika kimwili. Yes, kafungo kako. So nilifunga night yangu nilikuwa naangalianga hivi. I can't stand like this. Nilikuwa tu na stand hivi. Nasema nini? I never smiled. I can't remember and I can't recall any single moment nikismile. Nilikuwa tu nashinda nimenyamazia mate ndani. Hiyo mate ni mingi. Mate ni mob kwa mdomo. Ninyamazia tu mate kwa mdomo. Kiniita. Angalia hivi nasema nini. Kimaliza narudisha kichwa mbele. So after kureleasiwa hospitali, Dela's dad came for me. That month. Akanikujia. Kaenda na yeye home. So they were the ones who were taking care of me. Oh, you mean the parents today, your in-laws? My in-laws. They were this good? They were good. You know, after being married in our culture, sifai kurudi kwetu. Oh. Sifai kurudi kwetu. They are now your caretaker, they are your everything. Ni wao wanafaa kuniangalia. Kuangalia. So he came for me. Kanipeleka home. So hapo ni ile you're not eating anything. Unajua nilikuwa napikiwa na huyo mzee. That man cooked for me. That mother-in-law? She was doing it also, but this man kulingana na vile alikuwa ameniona, vile alikuwa anaona nimefinyika, sikuli, hakuna kitu nafanya. Yani kazi tu ni kuamka kutapika, nikikula natapika. He wasn't even going to work, by the way. Alijitolea akae hapo. Huyo mzee alikuwa anapika. My dad-in-law used to cook. Anakuja ananifeed
Akinifeed tu hivi zote na mwaga. So alikuwa ananiuliza, Esther, unaumwa na wapi? Unasikia wapi uchungu? Juu alikuwa anajaribu sana kushindwa. What's going on? Nini inaendelea? Hakuna mtu alikuwa anajua what was going on. Nini inaendelea? Kwa nini haukuli? Nauliza, utakula samaki? Nilikuwa nasema nataka fish. Ikiletwa sikuli. Utakula nini? Utakunywa kama maziwa? Aya, wakitoka kazi nyumbani, kazi jioni, wanauliza, Esther, unataka tukulete nini? Utakula nini? Literally what I will eat, ile chakula yenye ningesema nataka kukula, hiyo ndio wangekula. They wouldn't eat ile chakula wao wanataka kukula. Nini wewe unataka? So the journey rolled. Same thing. So ikafika point, nilikaa huko like, I stayed there like how many weeks? Like 6 weeks. And then ikasema nataka kwenda kukaa na Dela. Unajua there's something inside me telling me I have a husband. I love my husband, but nikimuona hapana, it's like see yeah there's something that is forcing me to hate. Me sijui, I don't know what was. It comes naturally. I don't know what was that. So mimi nikambianga my dad-in-law, Dad, mimi nataka kwenda kukaa na Dela. So kambianga Dela nikujia. Kunikujia sija kuambia. So it was after hata Godi Hunch. The small brother. The small brother. Amemaliza high school. So wazazi wakienda kazi, tunabakia na Godi Hunch, the small sister, Bobo. So I used to take easy, ice pop. Ice pop sana. So Bobo nilikuwa tunamwambia, Bobo niende ice pop. Yani tu nilikuwa tunavaa dera. Hata I'll show you a video yenye ilikuwa after the story imeisha. Nitaacha hapo. Yani tu I will survive on ice pop. Bobo niende ice pop. Bobo fanye, you know that girl. She's small, nilikuwa tunatuma Godi na yeye. Nilikuwa napambana lunch time kunipikia, you know. I think that's even where we developed a bond. With alikuwa ananipikia. Anapika hivyo. Ananiangalia jioni after umetoka errands zake, anakuja jioni. Yeye atapika before the parents wamalize kazi yao warudi nyumbani. So it was, I feel like that family, I don't know how I can say. Sijui naweza sema nini. They were really there for me. They were really there. They were there at this point when you needed them. They were the really most. there. Mzae alikuwa that man alikuwa anashindwa, what's going on? Why is this happening? Alikuwa ananiambia tu, Esther, itaisha tu. He used to tell me, Esther, itaisha. Tutafika. Unaniambia, mimi nakuanga na dream. Kuna dream naonanga na siku moja itafikania. So alikuwa, he used to tell me in that hope in mother tongue. The blessings is in mother tongue. Because not everyone is a Kikuyu here. Nasema tu tutaiweka na Kiswahili. Kwa niambia, Esther, hena kione kinyonaga. Na kione kikiure dikiga kinyanira. Kamke. So after staying there for some time, Dela kaambiwa nikujie. Tukaenda sasa nyumbani kwa Dela. In our home. Sasa mmefika nyumbani sasa. Vile alikuja, there were no those funny reactions of pregnancy na hormone imbalances.
No, unajua nakwambia Bob, mimi nilikuwa na feel in my heart, my real me was telling me I love Dela. But when I see him, hapana. Yani nita react to, and I didn't care. I didn't care. I didn't care. Ni kifeeling kibaya sana. Kifeeling ki don't care. Yani you don't care how people will see it. Unaweza tu feel na uende, kwani you know that kind of a feeling. Sure. So we went home. Obviously yeye ananipikia. Najaribu kutoka nje. Unaona niko pregnant na mimi should walk. Najaribu kutoka nje. Naenda najaribu kununua ile kitu naweza kula. But hata the same kula tu. Ni kutoka ice pop ndio inateremka peke yake. You know, I needed something. Nilikuwa nasikia ni kama niko still. I needed something that will freshen me up. Ndani ya tumbo. We all didn't know what was going on. So nikarudi kwa Dela. Tunakaa tu poa. Ile condition tu. You know, ile condition tu. Mimi unajua at that moment all eyes were on me. All eyes were on me. Angalia unaendeleaje, kwaje. But hakuna mtu alikuwa anajali vile Dela ako. Hakuna. You know, obviously nikimpush away he's seeing. Anaona na someone is pushing him away. Na tena nipenda. You know tunapendana. He's being pushed away. She doesn't also feel good. Ndio maana nasema kama huyo mtu alikuwa depressed. By the hata hiyo plot tulikuwa tunaishi, I am sure hata saizi mama, hata juzi kuna mama tulipatana na yeye before even tumbo yangu ionekane, you know, this current pregnancy. Before that akanulizanga mtoto wako aje, yule wa zamani, mtoto wako aje. Amuuliza, so ndio nikasikianga vibaya. Nina mtoto wangu gani? But she kept quiet and tukaenda tu. Unaona? So watu tu walikuwa wanajua, niko na mimi. Hadi vile nikiamka asubuhi kutapika because nadhani hii mimba ingeleta ile mtu anajua tu hata kama ni neighbor. Neighbor alikuwa angejua sababu ya vile ningeamka kutapika sauti. Kisauti. Kutoa kitu wenye hakuna. Hewa. Nilikuwa natoa kitu hakuna. Kikohozi. Juu sikuli. Hata nikikunywa maji natapika. Na ninapelekwa hospitali, napatiwa madawa. Niko na hadi supplements. Bara zifanyingi kitu. But I have tumbo high grow. Hey. So time went. Same thing every day. Utapika tu symptoms, but then mimba haikui, tumbo haikui kubwa na unazidi kukonda na kuwa dehydrated. I wish you saw me. I wish ungeniona. And then I was brave. Nilikuanga brave. Kaurume, acha nisemeka. Nilikuanga nitasema aje. Yani nilikuanga naweza piga mtu. And after nani ungeona the person that is saying naweza kugonga dogo. Na si mimi nilikuwa na feel si mimi. That was not me. It wasn't me. So hata kurudi time nilirudi, Dela alinipikiana kidogo. Unajua hizi sina Amerika na mimi hapo. After Dela nimeletwa kwake, amenipikia kidogo. Lazima angeenda kazi. Hangekuwa na shina meketi na mimi hapo. So he had to employ a house girl. Because there is nothing I can do. Sina nguvu. Mimi najishindwa. There is nothing I can do in the house. Lazima atafute, you know. Spiki, school, vyombo. Sina nguvu. Hata ukiniona tu mwenyewe unanihurumia. Kutembea ni ile walking style tu, sijui ukiniita
Yani sikuanga na nini, nageuka hivi. Nilikuwa unasema, you know, umalizane na I just don't want to talk to you. Kaleta house girl. So the house girl ndiye alikuwa anafanya kila kitu. But you see, kulingana na vile nilikuanga na kulingana na the moods I had, the house girl wouldn't have stayed with us. She had to go. So this pregnancy was so funny. Juu nilikuwa nasema kuna sister yangu mdogo anaitwa Miriam. Nikasema nataka yeye akuje ni yeye tunape. She's the only one I want to see. So she had to be brought. Nikaange tu na yeye Miriam tu. So unaona hiyo hustle, mi tu nikiketingi chini huwanga na reflect vile nilikuwa nasumbua watu sana. And then unajua hawezi kosa kunisaidia because they are seeing kama nikufa na they really want to be there for me. Nikisema nataka hii, heri wote wapigani, yani tu wa make sure imeletwa. So tukakaa na Miriam, time ikafika, she had to go. Unajua schools zikafunguliwa ndio akaenda. So the other one who was also my favorite was Godi Hanch. So Godi Hanch at that time nawambia ndio alikuwa amemaliza high school. His life haikuwa imeshikana, hakuwa get things together. So akakuja, tulikuwa tunaishi na yeye. So he's the only one. Pia yeye nilikuwa nasikia nataka kukaa, yani at least ningefurahi at that time. No, Maki sikuwa nafurahi tukiwa na yeye. But also time ikafika, he also had to go. You know? Unajua, it's not everything. Yani tu, life doesn't wait for anyone. He went after being there for me, kupika nini, you know, akaendanga. So wakati alienda, nilikuanga najiambia, it's like I am getting better. And you know, hii yenye nasema I am getting better, niko second trimester already. Second trimester, unajua vile watu wanasemanga, hizo za kwanza ulikuwa, I was in first trimester by the way. So easy, ndio nikaanza kukua niko second trimester. Alafu pia naambia mentality yangu, I'm in second trimester, but my body is not yet growing. But the term is just still the same size. Still there. Lakini nasema, I think ni vile tu mi, basi mwili yangu iko, kuna mimba huwa zinaonesha na kuna mimba huwa hazionyeshi. And then even in my stomach ni kama nasikia, unajua I've never been pregnant. So unaenda na zile signs za watu in second trimester, you normally feel the baby kick, you know. In my mind I just say it's like, nikisikia kitu hata kama ni minyoo inafanya nini, na say it's like the baby, you know. I was also eager, ni vile tu nilikuwa napitia mambo mingi. So niko second trimester, obvious siku zimeenda, but still I'm vomiting. Still I'm not eating that much. So ikafika point kuna heartburn. Acha nikwambie, second trimester bado ndio unapatanga heartburn. Nikashikanga na heartburn. Na hii heartburn ilinishika sio sababu ati ni second trimester, it's because I'm not eating anything, you know. And also the baby needs to eat. Yani I should feed, you know, what I feed is what you know. So lazima nikae nikiconsume kitu. So nilipatanga na heartburn. Na ukipatwa na gas haikujangi day one, haikudhuringi siku ya kwanza. It takes days. Unaona, hydrochloric bado inamwagika, na ikimwagika kwa tumbo lazima ipate na ikipata haujakula inachoma. So nilikuwa natapika mavitu zinakaa madamu.
na utaonyesha hiyo kikombe, I still have it. Nilikuwa natapika mavitu zinakaa madamu. Ai, nashindwa ni nini. So nikiona hivyo niko na gas sana. It's either I treat it with milk or nakula nini? Cabbage. Juu hizo zina treat gas. Milk or cabbage. Milk or cabbage. Na hata hiyo milk nikikunywa ni Mungu tu ikae kwa tumbo. Unaona? So maji ilizidiunga. Siku moja usiku nilitapika. Nakumbuka Dela hakuwa nyumbani. I was alone. Haya. Nilitapika hiyo damu. And then natapika ni kama manyama zinatoka. So mimi nikapigia Dela picha, nikamtumia, nikamwambia, nikampigia simu hata siwezi kuongea. Nikamwambia, babe kuja. Akakujanga nyumbani. So the following morning, he really had a busy day. Also my mom was there. So the following morning, Dela akaenda but akani hand over kwa my mom. Nipelekwe hospitali. Tukarudi wapi? St. Mary's. The same hospital because they have my history. Tukarudi St. Mary's. Sasa hii kurudi St. Mary's, Dela ashanipatia pesa na tukaagree, akaniambia wewe ende uanzishe clinic. Unajua mi sikuwa get pregnant, sikuwa najua ati ukikuwa pregnant hapo ndipo unafaa kuanzisha clinic. So you started the clinics in the second trimester ati kuende ile kitabu. Unaona? So you know that kabook. Kuende hiyo kitabu Mother and Child. You know? Akaniambia wewe ende uanzishe clinic, enda na mom, and then next clinic tutaenda. So we went with my mom. And then we went, the clinic was successful. Nikapewa kitabu. Tukarudi nyumbani. Kurudi nyumbani, it didn't stop. So tukarudi nyumbani tena. So after Dela ameni hand over kwa mama angu kwenda hospitali, so my mom also happened to be busy. So she sent our nanny. This nanny has been there all our life. So she sent our nanny, Wangare had to come ndio tuanzishe nini? Clinic. So nikaingia kwa room 1 consultation, nikatumwa nini? Nikaulizwa, why are you here? They reread my history, wakaniambia niende scan. Unafaa kwenda scan, ultrasound, the ultrasound, uende lab, you know, all those steps. Uende lab, ufanywe nini, you know. So ya kwanza ilikuwa niende room number 8 kwa ultrasound. Nilifanywa kwanza lab tests, alafu wakanituma kwa ultrasound. Ndio results zote at the end of the day zifanywe nini, zishikanishwe. So after the lab test nikapelekwa wapi? Ultrasound, kwenda kupanga laini. Tunaambiwa kunyweni maji ndio nini, ukiingia uwe na mkojo ndio mtoto aonekane. So me I'm drinking water, Bob I'm vomiting yote. Na ukiangalia katumbo kangu kamehoha. Imehoha. Kuhoha ni nini na English? Iko loose. Lakini niko na mimba. Na mimi nasema mama niko mkonde. And then you know nilikuwa ngadi navaa crop top na niko trimester ya pili. So I went to that hospital rocking in a mini dress, mini skirt and a crop top, and then all pregnant women would look at me. Is she pregnant? Ama what has she come to do at the hospital? And then nimekonda, ukiniangalia tu vile hiyo skirt na nikalia na nyuma, yani tu there is nothing you know, I just look kama sikai.
So nikaenda lab, nikafikiwa. Kufikiwa bado time ilikuwa inasonga. Hiyo hospitali huanga inaendwa sana, so line inakuanga refu. Na time tu inasonga. So mi time yangu ikafikiwa, nikaenda, unalala, unafanya nini, unaanza kunini. So but that doctor, nimuita tu daktari. Hiyo daktari aliingia, nikafunua tu tumbo, akaniuliza, na mama unakunywa maji? Unajua anafinya tumbo unashindwa. Nini unakunywa maji? Nikamwambia doctor tu jaribu. Ananiambia wewe hapa tu hakuna mkojo, ende ukunywe maji. So unajua nakunywa maji natapika, so mkojo utapatikana aje? So nikarudi nje. Ngara ananiuliza umeambiwa nini? Nikamwambia nimeambiwa nikunywe maji. So nakunywa maji nang'ang'ana lakini natapika yote. So nikarudi mara ya pili. Niambia wewe bado hauna mko, itabidi umeenda hiyo side nyingine. Nikatumwa outpatient sababu wao washafunga. Ni 6 already washafunga. Nikatumwa outpatient. Nikaenda hiyo side nyingine. Those people who've gone to St. Mary's wanajua vile inakaa. Kwenda hiyo side nyingine, nikakunywa maji na nika-hold. Unajua hata ukitapika yote kuna kakitu kanabakia. So small ikajenga mkojo. Nikaenda nikamwambia daktari, akinipima ananiuliza, kwa sure uko na mkojo? Namwambia wewe jaribu wewe doc, na jaribu kunywa maji natapika. Yeah, akang'ang'ana. It was successful. The scan was done. Kaambiwa ngoja hapo nje. Unaona tu vile unafanyangwa scan, unaambiwa this what this the hands, the walimuona lakini so he saw everything but he didn't talk. Yeah, he was just quiet. He just did his thing because he had already known what was going on, so he wouldn't have broken the news to me. So akanipatia results, akaniambia apelekea daktari. So wakati alinipatia hiyo barua, mimi nikafungua, nikaona ilikuwa imeandikwa I'm 10 weeks pregnant. Lakini mimi siko 10 weeks pregnant. I'm already in second trimester. Mbona niko 10 weeks pregnant? Nikamwambia waangare hospitali, I think ni kama chao si mzuri. Unaona hata amenituma kwa ile scan yenye ya black and white. Miss hii hospitali hapana. 10 weeks aje? I was 16 weeks. I was not 10 weeks. So akaniambia, we njoo tuende kwa daktari atusome. Kwenda kwa daktari, na nilikuwa ngadi na kitabu. Tukarudi kwa daktari, uko kwa pregnant women, tukapata everybody has gone, everybody has left. Ni sisi peke yetu. Hata tunabembeleza daktari, please nisome nione. So daktari kutusomea, she was a lady. Akaniuliza unaishi wapi Esther? Kwanza akafungua kitabu, ananiambia unaanza clinic? Namwambia naanza clinic. Ananiuliza jina nini? Kufikia hapo chini akaniambia help me the papers. Kusoma, she just kept quiet. Akafunga kitabu akaitupa kwa dustbin. So nikashindwa ni nini? Akaniambia ni nini? Akaniuliza unaishi wapi? Nikamwambia naishi Realt. Akaniuliza unaweza kuja kesho? Nikamwambia hapana, niambie ni nini. Akaniambia wewe acha tu nikutume hiyo side nyingine outpatient tuende usomee daktari. Akaniambia niende room gani? Room 7. Niambianga niende room 7. So tunaenda tukiulizana na Wangare sasa kwa nini? Kwani what has happened? Lakini namwambia lakini Wangare sinakwambia wa madaktari ni kama wanaweza niambia je niko 10 weeks na niko 16 weeks. So kwenda kwa hiyo daktari room 7, he read the papers. Know what he told me? Mama mtoto wako amekufa, enda theater ukatolewe mtoto. Just directly unaambiwa mtoto wako amekufa. Na wewe saizo wako kwa tumbo. So the baby had already died all this time. The baby was dead.
I was carrying a dead body for 6 weeks. I carried a dead baby for 6 weeks because the scan is saying that I am 10 weeks pregnant, but nimeka 16 weeks. So the baby died at 10 weeks. The day that I went there, nikakosa kufanywa scan. That's why all this time I was eating everything natoa. There's no one to consume. There's no one to consume. My bad. So after nimeambiwa hivyo, I just ran mad. I just felt nimekufa. No, I ran mad. Katoka karibu nigongwe na uko na gari. So and then I was the one who called my mom. She broke the news. My mom broke the news. My mom called Dela, broke the news. He also ran mad, you know. Just by God's grace, he was with his brother Pluto. That time they were working together. So Pluto is the one who brought him to the hospital. Kakuja na Pluto. He wouldn't have come alone. Kakuja na Pluto. My mom came with her friend. My mom wouldn't have broken the news to my dad because my dad was from a head surgery. So hiyo kushtuka. But the way he saw vitu zimefanywa, he just had to come to hospital. Na keti chini. So one of the sisters, it's a mission hospital, one of the sisters, so vile nalia anashindwa ni nini. So Wangare had to tell her vile that doctor broke the news to me, because the way he broke the news to me was not even so unprofessional, telling me that my baby is dead and I just need to go to theater nikatolewe mtoto. So ndo wazazi wangu bado I was in denial, you know. I was in denial. So bado na convince wazazi wangu, na convince everyone there that no, you should go and try in another hospital because this was not real. It was not happening. It wasn't happening, you know. So ndio wanasema ni ukweli. And then on top of it, I had cysts. I think that was normal. That you food ya mtoto, but now amekufa. Cysts, growth. Nilikuwa na growth ya cysts. So his cyst ili grow ikashinda mtoto. That's why the baby died. So me, I'm just there imagining that I am going to theater to do what? Not to give birth. No, it was not happening. Dela is the one who called his dad. Kila mtu was running mad, you know. The way everyone had invested in everything. Yani, it was just not happening. It wasn't happening. No, it wasn't happening. Sasa ndio everybody sasa najaribu kuniconvince na niambia it's true, it has happened. But you see, I was in denial. Unajua how had I stayed with the dead body, the dead baby in my for 6 weeks. Sasa ndio tukaingia. It was already late. Ilikuwa late already. Karudishwa huko ndani. So everyone was trying to find the best way naweza tolewa. Bado naingia huko kwa daktari namwambia, hebu niguzi usikie kama, you know, there is a way they can touch and they feel if the baby is still. Hebu niguzi usikie kama ni ukweli ama ni uongo. But there was nothing that could have been done. So everyone is there trying to find the solution.
ya vile itatolewa. Some wanasema niende theater, but Dela walisema, so unajua mimi hapo sina say, I just don't have a say. No, hakuna mtu anaweza ni consult, you know. That's why my husband came out and said that nikienda theater hiyo kidonda itaishi hapo. Ni kidonda ya nini itakuwa. Now everyone is there trying to find a solution on how my baby is going to be vile tu atatolewa. So after the theater solution ikakuwa cancelled out, so nikaambiwa nitaenda nipatiwe dawa. There's this nikadawa fulani, I don't know that process vile inaitwa, nimesahau vile hiyo process inaitwa, tu itajitoa yenyewe. So haitakuwa kitu kama kukatwa. So sitakatwa, sababu unaona hiyo kukatwa you just don't know. Hiyo hatutakuwa tutaishi tu kuona hiyo kidonda itaishi tu kukua hapo. It will be bringing a memory, a very bad memory. So the process ikaanza. Everybody was there for me and my just asking, nitasikia uchungu, because you can't imagine you'll be feeling the pain of giving birth and you not see what you've given birth to. So nitasikia uchungu because the whole pregnancy nimesikia hakuna mahali nimekuwa na furaha. So me, I was imagining this is death. I just don't know if I'm going to survive. I would survive. I don't know whether I'm going to survive. And I was asking, sasa nitasikia uchungu, sasa what will happen? But they just had to lie to me. Niambia si uchungu. Unajua ndio nikikubali kwenda. Hata nikienda tu kulazwa, hapana, it was not happening. Ilikuwanga hiyo period ya campaign. So nikiwa huko ndani sasa ndio induction hiyo nikianza sasa kwa hizo madawa nini. So my mom was there, my dad was there, Dela was there, Pluto was there, plus my mom's friend and our nanny. So they just kept the environment so friendly. They wouldn't want to seem like they were mourning, you know, ndio nisikufe, because if they mourned, what will I do? Just die. So they just stayed there with me. They just had to lie to me hawataenda. Unaona, they just had to lie to me hawataenda because I want them to be there. Now naona ni kama nakufa. Imagine you have never been pregnant, you don't know the pain of being pregnant, and then upitie mambo kama hiyo. The last thing you want to do is want everyone to be there. So nauliza, babe unaenda? Niambia hapana, hatutaenda. So after nimemaliza kuwekwa hizo madawa, I had to be admitted. Nikaadmitiwa. Ilikuwa kitu saa ngapi saa? Ilikuwa kitu, can't remember the timings, but ilikuwa almost midnight na huko. So nikaenda nikaadmitiwa. My mom told me, wakaniambia ati wataniongoja hadi asubuhi, but they wouldn't stay at the wards. Hawangekaa kwa wards. St. Mary's hakudanga private wing ama nini, hawangekaa kwa wards. So wakaniambia tunakuongoja, hiyo dawa umepewa itatoka tu yenye. But that was not the case. So mi nikaenda. So Dela ananiambia usifikirie sana, and I'm like, Kayat, nisifikirie sana, hata usifikirie sana babe. Sasa wakaniacha. Nikalala.
but saa 9 that's when I started feeling the pain. Sasa hiyo dawa penye niliamkia dawa ilikuwa imeshaanza kufanya nini. So if you've ever been pregnant, the bleeding, the waters, the ones that come out, you know, zikaanza kutoka. And by 5 in the morning, Dela and my parents were there. Kawambia, mom, babe, ndio hizi nishaanza kufanya nini, zishaanza kutoka. It was like I felt like I was being released. It was something that was easing me, you know. Apart from the pain of losing the baby, something was easing me, and I was slowly feeling ni kama, you know, deep down ni kama nilikuwa na mzigo, but I wouldn't put it in that manner. Singejiekea niko na mzigo, unaona. So I was happy that ni kama inatoka, mom. Ndio hizo zenye the parts that I've used. And then they went again. They told me, see, now when you wake up in the morning, everything will be done. I understand they had to keep lying to me, but unajua hawangeniambia everything black and white, unajua kuniua kabisa. So when morning came, the cramps, don't forget the cramps. Induction, the pain of induction ni kama kifo. I don't know how I can explain the pain. Oh, alafu bado nikiekwa hizo dawa. I was asking the doctor, sasa nitasikia uchungu? So the doctor didn't hakunificha. So that doctor told me, ushawaiza? Nikamwambia no, sijaiza. Akaniambia, this half the pain of labor. Half the pain of labor, the contractions. So the contractions that I was feeling, nilikuanga na you'll call everyone, even the one who died. Call even the one who, because of the pain that you're feeling. So morning came, and vile nurses cleaners wanakujanga kuwatengenezea kitanda. So mi nikatoka. If you know umetuka, you know, you just don't, ukiwa hosi ni kama tu hamjalingi kinguo kenye umepewa everything. So mi nikitoka, kumbe see, the baby was enclosed in the sack. So the sack ndio ilikuwa tu imebreak. Hiyo maji ndio tu ilikuwa imebreak. Hiyo dawa ilisaidia maji kufanya ikajitoa. So ile tu ilikuwa imetoa ni membrane. So I saw it hanging over here, and I was like, I called everyone, excuse, even the one who don't know my case, the nurses who don't even know the case that I had. Excuse, ndio imetoka. Sasa kila daktari mkubwa akaitwa, and mimi nikidhania imeshatoka. The journey had not even begun. Nikidhania imeshatoka, hakuna. Huyo nasa ananiambia stop panicking, hata hakuna kitu imetoa, mtoto bado ako ndani. Nasikia kama nitakufa, mtoto bado ako ndani, membrane ndio hiyo. So ndio nikakalishwa kwa wheelchair mbio, nikapelekwa kwa emergency, and it had to be removed by hand. Yeah, it had to be removed by hand. It was so painful, by the way, so painful. And finally, like a small, inatoshana mkono, maybe the size of your hand. My hand is small. 10 weeks. It was 10 weeks. So 10 weeks, but they will determine the gender.
It was a boy. It was a boy. Lost my boy. So after imetolewa sasa ndio one of the doctors asked me, do you want to see? Mnuza see what? Ananiambia no, just come and see. Nikamwambia don't want to see. No, just throw it away. I just don't want to see it. I wondered what was I seeing. So akaniambia no, it's good. It's good, just see it. Kaone tu. Just went and saw it. Hapana. Pole sana. This is one of the darkest moments. Darkest moment in my life. The darkest moment in my life. But I agree it was the darkest moment in my life. But at long last I was relieved. But then it happens, right? We feel it for you. But at the end of all these, the Lord has been graceful, sindio? We've seen light at the end of the tunnel. Despite hizi vitu zingine, you know, I now get it why maybe people are wondering why is this couple taking long, right? Then, after I was done, took a shower, went for counseling. I stayed for day 1. The second day, tukaenda home. Bado nikarudi kwa my in-laws, my dad and mom. Nikarudi huko. They had to look after me because I was not strong enough. I will say kama vile nilimesema, it kind of relieved me. You can remember the emotions, the moods I was telling you that it had come with. All those emotions, I'm now free from them. I hate no one right now. I am just myself. I just love my husband as me. Nothing is pushing me, you know. You mean it immediately switched to normal? It was painful for losing the baby, but on the positive side, negatively I lost my baby, but positively ungekula ungemeza. Saizi ningekula ningemeza, singetema mate, unaona, singeangalia hiyo niseme sasa wiki ni, you know, singechukia mtu, yani everything came back to normal, but still I was feeling like, no, I've lost my baby boy. You're trying to say the positives were many. They kept on pushing, encouraging you that yes, things will be fine. Things will just be fine. And when I was being discharged, my dad-in-law almost sued the hospital because of not having the scan done the first day I came there, because that was the cause, you know. Almost, you know, he felt bad, you know. What happened on this first day that they were to scan you? What had brought you to the hospital? I had gone to the hospital because natapika sana, and I needed to be checked if I am okay, if I have dehydration. But you see, if for a pregnant woman, you have to go for scans. But unaona hii scan yenye nilifanyia huko Plainsview, they would have determined if the baby is there or not. But they didn't. And I was at 10 weeks. On 15th, I still have the papers. On 15th of Feb. And then on 18th, I went with the same papers to St. Mary's. So they just read the papers, then saw the difference of a day can't do anything. No. So they didn't bother to do the scan. But my father-in-law was so mad. And he almost sued the hospital, you know, yeah. So inamaanisha ni utepetevu wa hospitali. But these cases, you know. But nowadays the cases are so many. You even heard of the other hospital which was being mentioned. Mtu alikufa, a pregnant lady who just died akiangaliwa na madaktari.
you know. I feel like everything participated, but everything just happens for a reason. Yes, and now the period that we stayed without getting a child. You know, siwezi toka kutolewa huyu mtoto mwingine alafu nikuja nikiwa nimeza. You know, we had to wait. Nilikuwa na hormonal imbalance. I had to take some pills, you know. Had to wait for the cyst to deplete because the cyst was so many. Nilikuwa na cyst, it was so big. So this is one of the darkest reasons ambazo your fans never knew. Yes, this is the thing, the unspoken of Shirley. This is the unspoken of us, of me, you know. I'm sure wherever they are, they will ask maybe for forgiveness from their God, because many of them judged it wrongly. They all judged us, saying that we can't have children, you know. And unasikia tu uchungu, unamezea tu uchungu sababu you just can't go out there and start saying, we lost a baby, you know. Yeah. But I know it happens because when I try to look at your story, there is this, it's a white lady and a dark man who were once on the LNS, Lynn Ngugi. Hao wanasema wamekaa their longest. I think it is 20 years in marriage or 20 to 30 years in marriage, if I'm not wrong. They don't have a baby. So I know their fans do talk, you know. But now your case, better their case, it's not that they had given birth. They had gotten pregnant, and then my case is that I wasn't barren. I got pregnant, kwanza with a baby boy, you know, and then shit happens. It's so hurting. It's so hurtful. I understand. I know now maybe this is the thing that has pushed you to even start this thing called humanitarian, to maybe touch people's. Because I know you'll get many guests with very many stories. We shall be touching and educative, informative at the same time. So you're telling me like this is what has maybe made you to think of starting something that can be educative at the same time informative and even sort of humanitarian to the society. I know. So I know there's someone out there who has the same story as mine, and I figured out if I came out and shared my story, you know, inaweza inspire someone out there. Currently, I have a baby. Sure. At the end of the tunnel, there's a change. I have a baby, you know. So, I hope it will inspire someone out there. If you've gone through what I have gone through, eventually, everything changes. Tables turn, and what you've been praying for, huanga inakuja tu. You know, the trolls were not easy. We also felt like, why has this happened to us? Mbona tumepitia hivyo, you know. But at the end of the day, you know, we have our blessing. You know, it's raining. The rains are a blessing. Yeah, we can't complain. They are a blessing. But at the end of the day, we have our blessing. Yeah. True. So my guys, that has been Shirley Howard. Continue following the page. You've seen how the story has inspired me and even you as our viewer. And I believe that you at home there, you have your own stories. You feel like you like to share. Shirley Howard here is sharing stories free of charge to the world. Kindly join and support. If you have anyone, just reach the mail, right? Yeah. So if you have any story that you want to share with every one of us, you have to get to me on Instagram, DM me on Instagram, Shirley Howard, and we will get back to you guys. My email is estherchege@gmail.com. But for the stories, you have to reach me on Instagram, Shirley Howard. Yeah, so that is it, guys. Keep it locked, subscribe and turn on the bell notification. Bye bye.